ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ನಾವಿವತ್ತು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎ ಫಾರ್ ಆಪಲ್. APPLE ಆಪಲ್. B for ball. BALL ball. C for cat. CAT cat. D for dog. DOG dog. E for elephant. ELEPHANT elephant. F for fish. FISH fish. G for goat. GOAT goat. H for horse. HORSE horse. I for ice cream. ICEICREAM ice cream. J for jug. JUG jug. K for kite. KITE kite. L for lion. LION lion. M for mango. MANGO mango. N for nest. NEST nest. O for owl. OWL owl. P for parrot. PARROT parrot. Q for queen. QUEEN queen. R for rose. ROSE rose.
S. S for ship. S H I P. Ship. T. T for tiger. T I G E R. Tiger. U. U for umbrella. U M B R E L L A. Umbrella. V. V for van. V A N. Van. W. W for watch. W A T C H. Watch. X. X for Xmas tree. X M A S T R E E. Xmas tree. Y. Y for yoga. Y O G A. Yoga. Z. Z for zebra. Z E B R A. Zebra. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.